Ladies and gentlemen, welcome to this video, and today I'm gonna show you my self-built Lego MAN double-decker bus in minifigure scale. This bus was built and delivered by MAN from 2004 to 2010 for the Berlin Public Transport Agency, and unfortunately it's already out of service. To comparison, you can see a 1:87 model scale of Ziku that is out of metal and plastic that was also helping me to build this big one. So coming to more details, the most important thing to me building this model was a dream I had as a child. I always wanted to have a Lego bus that is actually in an original minifigure scale. That's why I chose the minifigure scale. And that is why a really important thing to me was that the interior is actually original 1:1. So in this bus you find the original amounts of seats at the original places they are located in every single part of the bus. Also the doors and windows and everything, as you see in the mini model, are exactly as it is in real life. So that means that probably, as you see here, the outer design is not always perfect, probably not the best that is actually reachable with Lego bricks, also when you see the little gap here. But the difficulty was to match the exterior with the interior, because you will see later there's always just one thick brick wall that has to include every roundings, every functions, every lights and every window, with even giving hold to the seats and putting the interior as original as possible. So that was the challenge of this bus I was building. And as you see, I took the modern design of this bus. So the BVG, the Berlin Public Transport Agency, has it fully in yellow, and I put the same. I copied it, so you have this main yellow with the black stripes. And this bus is actually around 2 years old now. So I was a bit younger, a bit not that expert back then. So there are some mistakes that I just realized now. For example, you have this air ventilation systems here, and I actually made them black on yellow ground, but it would look more realistic to put them yellow on black ground, right? That's an easy change, but I don't have the pieces to do it. But one day I will do it. Also, I was a lot experimenting with the back. I'm not a lot happy anymore with the way I did this and all those gaps. So one day in the future I will probably rework this, and I have many ideas, but I just haven't the time. But still, I just want to show you the model. Also, for example, something that can be seen here, the wheels seem a bit bigger, right? And here they are, comparatively to the bus, they seem small, right? This could be like a truck wheel. The problem is that the pieces don't allow me to go higher, right? So actually the wheel had to be a bit bigger, but how should I do it when my goal is to keep the interior, when the seats are already here? So there are a lot of challenges that needed me to make some, let's say, deals with myself and accept some little stuff that is not completely perfect. But I hope that you will agree on my choice when you see the interior. And also you see that I used stickers for the fine perfection, because it is really hard, especially to put the matrix in Lego bricks. Therefore, this bus is still too small. Minifigure scale is too small to put a matrix in Lego bricks. That's why I had to take stickers. And the plate that is actually wrong, because the Berlin Public Transport Agency has a different one. So you can see the bus now from the other side and also compare to the model that I also turned around. And except for these big gaps here, of course, this bus is also on this side orientated on the original. And a thing that I really want to mention that was really important to me, and I was really lucky with the Lego piece, is that it's actually exactly the original amount of windows. Look, between those two doors there are 3 windows, and the model 1, 2, 3. And this is the important thing to me. Also, for example, just going into details, this is hard to see in the little one, but these windows are smaller than this one. This window is bigger. And this is why this window is also smaller here, and this window is bigger, because the seats are lower here than they are here. So the original factor was the most important thing to me. And also here I did the same mistake as I already told you before. I should have taken yellow
pieces on black ground instead of black pieces on yellow ground, right? You can see it clearly. Therefore, the look is a bit disturbed, and the black band here on this side, right? So let's go to the functions. And of course, the doors are working. And an important thing to me, let's bring you a bit closer, was that the doors are working in the original way. That means that those two doors in the back are actually opening to the outside of the bus. And the door in the front is opening to the interior side of the bus. This is like it is in original. And Lego usually used, especially in Lego City models, just normal house doors that always open to the outside, completely unrealistic. So let me show you. This door is opening to the inside, as I told you. So I press here, and then it's opening here, and I press here. And now you see that's the effect when I did move this bus a long time. Now it's working. I have to pull them back here. So now you can open them. And you see, now the doors open. And of course, because of the interior door, I lost two dots on the bricks. But you can still see, you can get into the bus. Let me move the bus so we have a bit more light in here. And you see, and there's the bus driver. And even you can open the cabin of the bus driver. That was also really important to me. Like an original. So when the bus driver is changing, he can get out there, and the new bus driver can get in there, right? So this is really important. Coming to the other doors, how are they working? This is a bit tricky because I don't want it to have anything that is at the exterior. So when you look at the top, it was always the goal that this is especially exactly closing at 10 bricks, right? So there shouldn't be anything that is going to the exterior when the bus is closed and ready to drive. And I had to keep this. This was the scale I chose, so there was no opportunity building any door, any button that was going exterior, right? So how's this door working? This door is working with, it's a bit tricky, but now I have it. It's working with pulling this out, and then move it to the side. And the same with this door. And I have to say, of course, you can see it. It's not the most smooth mechanism because it's just brick built and just the pins are holding the doors, you see. But it has to be like that. I was working on that for days, how to get this mechanism work. And you see, the doors are also just hanging on those but really strong pins. So you have to know how to open them, otherwise you will break it. But the thing is, as I already said, and you can already see it now a bit, I wanted to have the interior as original as possible. Therefore, the door mechanism had to be this size, and it couldn't be too deep, because on the top of it there's a seat. And damn, I don't want it to lose that seat. So I had to be really pragmatic, putting this into a small space, and the doors had to open to the outside and giving the full space in the interior. It was no option to put any support here, so it has to hold itself, and this was the simplest and easiest mechanism I could find that's actually working well when you know how to do it. And now you can already see a bit into the interior, and there's a little man sitting, and you see that it's completely blank, right? And you now also understand that the wall is just one brick thick, just one brick. So I had always just one brick to build everything, to connect everything, and this is the actually real challenge of the bus. And of course, originally this wall would be great, but it's impossible with one brick. And I also decided to put panels on all the bus because this is grey, and just on the outer line I used the yellow panel because I had to for the look, right? And also that's also a challenge that the bus is kept that thin because it's a low floor bus, right? But when you want to make it really stable, especially in Lego, it's really hard to put it on just 2 plate levels. So this is a challenge. You see all the space. So when I just see that, I would actually feel like, oh, that couldn't hold anything. That doesn't look that stable at all. But it is, because I was building on it so long that it actually is working now. And now coming to the back door, I will also open it for you so you can take a look inside. This is a bit smoother because there's just one seat above, and I could have a bit more area to move it. And you see, that's also something that is really special, right? Because the staircase has to be fitting in there. And all the holding grips and all the stuff and the big seats. So I was really
challenging building on that staircase. So you see, and the staircase is going through. And one last function I want to show you is located here at the back. That's not original because I had no view into it, but you can see that there is actually, now I have it, that there is actually a little engine you can look at. But that's all improved, that's not original, just the space I had left to build something. And it was also important to me that this is fitting, and this is explaining the big gap here, right? But probably someday I will change it that this is not working anymore and the back is looking more smoothly to the original. And then also there was something that I figured out that actually would be really nice is when you build the interior as close as possible to the original, you actually want to take a look in, right? And you also can see that there are minifigures sitting in there. So of course I had to make the roof removable, and that's what I did. And now we should take a look inside. On the top floor it's actually pretty easy to remove it and to build it removable. I just did 2 panels, you can see I removed them now, and on this side too also a panel, and we can take a look inside. And now you see the real meaning of what does it mean to build it in original scale. Let me just a second remove all the minifigures you see here, Doc Brown, Darth Vader, they don't belong here. So now I removed them and we can take a closer look. You can see here the back staircase, right? And you see I put at most as possible original holdings in there, right? This is also original. This is where the engine is in, so the space is actually blocked by the engine. Then there's the staircase coming up, and you can see all the way that is going in front, and this is the front staircase. So this is the staircase you get on top, you walk here, and this is the staircase you get off the bus, right? And you can also see the details. This is the emergency hammer to get out the window, right? So I put them here. And this is the payoff I had to make for the middle door. You see, the mechanism took space, so actually I had to put some yellow bricks in there. Actually, I see now I could have done them gray. That probably would be looking better, but I can show you. If I just put this seat apart, you see down below the holes, there's the door mechanism already. And this seat is just sitting on one plate. So you see the space problem. Going a bit more into 3D. Here in front, this actually has to be yellow, but I had to use golden because the yellow ones are really expensive actually, and those ones are those I actually still had. And also many parts, for example, the trans black windows are really expensive. There are almost, I think, 35 of them in that bus. Each of them has cost me 50 cents per piece. And many pieces on that bus are actually not that common, used by Lego. The trans black window actually became really rare because Lego is using trans clear a lot and trans blue right now for the Lego City set. So these pieces are getting expensive, right? And you can count if you are from Berlin, and you know, all my German viewers, you can count. And this is original. There are exactly 2 seats here, then there's the stairs, and then there are more seats coming. You have the single seat at the end. So this is all originally hold. And this green is actually symbolizing the passenger information system that is integrated in the bus. I just put a green plate. Probably in the future I could also put a black plate, put a green sticker on it, like I did it here, because it's the same way the stations are displayed on that one. So this is the interior of the bus and how I put the people. But then, coming next level, I was like, no, I actually want to also look into the lower floor. So I put myself a real challenge to go deep below. And you have to understand that how I built the bus was I used all my Lego pieces I already have to make drafts and, for example, to develop the door mechanism. But of course, I hadn't all the pieces to build the bus straight off. So when it comes to functions like this, I was doing them in Lego Studio, so the digital designer software of Lego. So I had to build the bus digitally with trying out some concepts in real life. But in the end, it was all concentrated work to understand how to exactly form the bus that in the end everything will fitting, and luckily it was. Because of the doors I couldn't make everything removable. I already removed it, so everything will go smoothly now. And I have in the middle this big piece I can pull apart. Let me do it now, and I put it here. And then you can see to the low level. Do you see that? Do you see that? So this is the door. You can get in here or out here.
This is for the people, you know, when you have like 4 seats, you can drive with the family. And this is also more for the older people, so they can easily reach the seats. And the green things with the yellow things are actually the stop buttons. In Berlin they are green and they have a yellow button. I didn't put every stop button because one reason was they're really big, and I don't have, for example, in the top level, I don't have any holes to put them because it was not possible to build it. Here I had space to build it in between it. Luckily it is exactly fitting into between 2 Lego seats, but it's also really expensive. Also imagine, those gray seats are really rare. This is also a really expensive piece. And there you can see more to the common level for wheelchairs and all that stuff we already seen through the door. And then I tried my best, this was the most tricky one, to also put something removable here so we can take a little look downstairs. And here you can see the staircase. Also how hard it was to build, that this is actually, you see, I can pull it, and it is connected to the outer wall with some bricks that are going inside that can't be seen from indoors. So the challenge was to make as least as possible yellow bricks visible from the inside and have a full staircase going up. Also this little window, and here's the driver's place. I will cheat now a bit, this is actually not planned, but so you can see it a bit more. And there you see the driver in his cabin, and this should be the money change and his monitor to check it. And now I can open the driver's cabin again, and you see this is going really nice. And there he is sitting, the driver, enjoying his day, enjoying his work. So now you see, this is the Lego bus I've built, and I just wanted to show you that, want to share it with you. And let me know what you think. If you're interested, I can tell you more about it. I can show you the digital model I have in Lego Studio, so we can go through it. If you have any questions, let me know. And also probably interesting for you who are also building on MOCs or whatever, when it comes to instructions, I don't really have one. I was a bit improving on it, so they are not really the instructions, and I also not really thought about sharing yet. When you want to buy all those pieces now, I would say you will not get this model work below 500 euros, unfortunately. So in all, thanks for watching. Leave a comment, let me know what you think. Leave a like if you liked that video. And probably leave a subscription. Also, I have to mention, mainly my channel is on German, but probably I will post some more English videos in the future, especially when it comes to Lego, but I don't know yet exactly what will happen. So most videos will probably stay German, but I also have many videos in simulations that are actually not commented, so that are actually international watchable. So thanks for watching, have a nice day. And now I'm just doing all the same in German for my German subscribers. Und damit geht es in die deutsche Version. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, und ich stelle euch hier meinen Lego MAN DL vor, also diesen MAN Doppeldecker, gebaut aus Lego im Minifigurenmaßstab. Und ihr habt hier zum Vergleich, habe ich euch einmal hingestellt, den Sico MAN DL, der auch im BVG Repaint hier steht, und dann haben wir hier das gleiche in dem Lego. Er diente mir auch primär als Vorbild, um diesen großen Lego Doppeldecker zu bauen. Natürlich zu all den Fotos, die ich selbst habe, zu den Erfahrungen, die ich im Berliner Nahverkehr selber in diesem Bus gesammelt habe und was man so kennt. Aber er war doch immer ganz praktisch, gerade wenn man so am Bauen war, den sich immer mal so zu schnappen und dann schnelle, kurze Vergleiche anzustellen. Zum Detail, ich habe den Bus zunächst in Lego Studio gebaut, das heißt digital, und habe dann einzelne Dinge immer so in Anführungsstrichen Real Life ausprobiert mit den Steinen, die ich so hatte. Dazu aber gleich noch mehr. Und im Endeffekt seht ihr, der ist jetzt gehalten im modernsten Repaint, den die DL noch gekriegt haben von der BVG, also diesem Vollgelb, Sonnengelb mit diesen sehr klaren schwarzen Akzenten bzw. Streifen, die ich hier auch dargestellt habe. Hier oben der gelbe Streifen, ne, den hat der zum Beispiel nicht. Das ist dann immer so ein bisschen variiert. Der hat hier zum Beispiel auch noch schwarz, wo der schon gelb hat. Also das zu den Design-Details. Und was aber eben am wichtigsten für mich an diesem Bus war und ist, dass der Innenraum möglichst originalgetreu ist. Das heißt, dieser Bus hat exakt die gleiche Sitzplatzanzahl wie das Original. Und jeder Sitzplatz befindet sich exakt am gleichen
Punkt wie im Original. Und ebenso, wir gehen weiter ins Detail, die Fenster, exakt die gleiche Anzahl wie im Original. Könnt ihr jetzt auch hier im Minimodell, was ja auch am Original orientiert ist, einmal nachzählen. Eine kurze Sache, an manchen Stellen weicht das Modell leider minimal ab, zum Beispiel hier die Anzeige. Da haben wir eine Vollanzeige, so wie sie sich auch vorne findet, was im realen Leben aber anders ist, da gibt es wirklich nur die Liniennummer. Also auch der Bus ist nicht perfekt, aber die BVGer unter euch wissen Bescheid oder die Leute, die sich damit auseinandersetzen, dass dieser Bus, ich hoffe doch, wenn nicht, korrigiert mich, aber sehr nah am Original dran ist. Wir haben auch meinerseits ein paar Fehler, zum Beispiel das Nummernschild ist falsch gemacht, ich habe es aber trotzdem dran gelassen. Aber auch zum Beispiel diese Stufe, beziehungsweise die ja hier eine Rundung ist, habe ich versucht ein bisschen mit aufzunehmen. Da konnte man halt nur so ein Brick machen. Oder auch hier hinten, das ist auch ein Fehler meinerseits, dass ich hier eben diese schwarzen Fliesen auf dem gelben Grund genommen habe, wobei eigentlich das mit der Lüftung viel besser aussehen würde, gelbe Fliesen auf schwarzem Grund zu nehmen. Konnte ich bis jetzt noch nicht ändern, das haben wir hier hinten dann auch. Konnte ich bis jetzt noch nicht ändern, einfach weil ich die Teile gerade nicht hier habe, aber das wird auch irgendwann geändert. Ich habe auch generell noch einige Ideen und Dinge, die ich vielleicht noch verbessere, aber ich wollte euch den Bus jetzt einfach mal zeigen, weil wer vielleicht selber ein bisschen baut, der kennt es. Verbesserung hat man immer und wenn ich danach gehen würde und warten würde, bis er wirklich perfekt ist, dann bin ich vielleicht schon 60 oder was und das will ich euch nicht antun. Zum Beispiel hier der Schlitz ist auch ein Schönheitsfehler, der mich bis heute ein bisschen stört, aber das dazu. Auch was zum Beispiel jetzt die Reifen angeht, ihr seht im Verhältnis zum Modell sind die hier einfach ein bisschen klein geraten, was aber auch, und da kommt wieder der Punkt, an Lego selber dann liegt. Dadurch, dass ich eben nur Lego-Teile verwenden will, keine Fake-Teile, kein gar nichts, muss ich da den Bogen nehmen, den man kriegt, kann den Reifen auch nicht viel größer machen. Ja? Weil, das sieht man hier besonders gut, es dann im Endeffekt auch darauf ankommt, dass hier schon Sitze liegen. Und wenn der Reifen größer wird, dann hat man vielleicht hier einen schöneren Abstand, aber dann passt das am Ende alles gar nicht mehr. Ne? Also das kurz dazu, habt ihr eine kurze Einordnung bekommen. Ich nehme jetzt auch mal den Siko-Bus wieder weg. Und ja, was auch sehr wichtig war für mich, ist eben die Funktionalität, möglichst originalgetreu. Ja, jetzt haben wir hier schon eine Tür offen, ein kleiner Teaser, dass eben, wie es in echt auch ist, die Türen funktionieren. Weil damals ist es einfach so ein Kindheitstraum gewesen für mich, einfach mal einen wirklich originalgetreuen Lego-Bus im Minifigurenmaßstab zu haben, wie da hinten jetzt auch schon unser kleiner Busfahrer drin sitzt. Dass das alles passt, wie in echt und nicht eben wie Lego das dann am liebsten gemacht hat, wenn sie dann mal einen Bus gebracht haben, dass da einfach nur eine Haustür drin ist, die nach außen öffnet. Also das hat mir nie Spaß gemacht, vor allen Dingen klar, das ist auch für City-Verhältnisse, ihr seht das jetzt hier, ich kann euch das ja mal zeigen, die Breite, die das Ding hat, das sind 10 Noppen, ja, durchgängig, das passt in keine Lego City, das passt auch zu den Modulhäusern nicht, aber es ist eben realistisch. Würde man die Modulhäuser auch realistisch bauen auf Minifigurenmaßstab, müssten sie eigentlich auch mindestens diese Höhe haben, so wie es in echt dann auch ist. Aber natürlich wäre das dann unbezahlbar für uns als Lego-Kunden. Also sind die Lego-Minifiguren eigentlich in manchen Teilen wirklich ein bisschen, in Anführungsstrichen, zu groß für die Städte, die Lego da zur Verfügung stellt. Ne? Aber es ist ja auch ein Spielzeug. Jetzt sind wir wieder in diesem Bereich des erwachsenen Modellbaus geraten. So seht ihr das auch schon, dass wir hier vorne dann eben Innenschwenktüren haben, wie es in echt auch ist. Die eine ist jetzt geschlossen, ich öffne sie einmal für euch, so ist das auch mit der anderen. Es ist einfach eine Friemelarbeit, dadurch, dass ich mir natürlich das hier alles schön verschlossen habe, wie es in echt auch ist, die Tür dann wieder rauszukriegen. Bräuchte man eigentlich eine Schnur, ist aber kein wirkliches Lego-Ding, würde auch mies aussehen, deswegen geht das hier so. Und diese beiden Türen sind Außenschwenktüren. Ne, das sieht man jetzt schon so ein bisschen. Wenn man den Mechanismus sieht, dann denkt man so, okay, gut, ja, so wird das jetzt funktionieren, so mache ich das jetzt auch mal. Das ist immer wieder aufs Neue ein bisschen tricky, jetzt habe ich sie und jetzt wird sie hier einmal aufgeschoben, so, und die zweite auch, zack, ein bisschen tricky ist es, aber jetzt ist die Tür offen und jetzt seht ihr den Mechanismus mal, ja, das geht da so rein und das sind im Grunde nur Türen, die da so dranhängen, also sie sind wirklich freischwinglich, ne? Das ist jetzt für Kinder, wäre das nichts, das würde kaputt gehen, die würden sich die Finger gefühlt abbrechen, beziehungsweise das Modell kaputt machen. Aber ihr seht, dass da einfach ein Brick ist, der auf dieser Schiene läuft und da rein und raus läuft, was aber auch durchaus sich jetzt tricky herausgestellt hat, weil ich eben aufpassen musste, durch diese Originalgetreuheit, die ich erhalten möchte, dass diese Funktion im Gesamten nicht zu groß wird, denn sie darf ja nicht so groß werden, dass sie in den Oberraum reingeht, weil dann ist der Sitz weg und dann habe ich den Sitz verloren, dann ist das alles in Anführungsstrichen, fühlt sich kaputt an. Ebenso war ein absolutes No-Go, hier irgendeinen Support noch zu bauen, also irgendeine Extrasäule, die dann eine größere Türkonstruktion ermöglichen würde oder eben
Was auch gegangen wäre, ne, dass man jetzt hier im Unterraum ein bisschen mehr Platz wegnimmt. Das ging auch nicht, nein. Ja, hier gingen nur die Lichter noch, die teilweise den Mechanismus stabilisieren, aber mehr ist da nicht möglich. Und auch hier unten, ihr seht das, das ist auch eine Challenge gewesen, dadurch, dass das ein Niederflurbus ist. Geht das für mich natürlich nicht, das durfte nicht größer als ein Brick sein. Ich habe es also geschafft, hier diese ganze Bodenhöhe, also das seht ihr jetzt, wenn ihr auch so reinguckt, die ganze Bodenhöhe im ersten Geschoss ist auf 2 Plates, also einmal Grundplatte mit Fliesen. Das ist alles gefliest. Und da gibt es keine Ausnahme im ganzen Untergeschoss. Ja, ich mache jetzt hier hinten auch nochmal die Tür auf, gleiches Prinzip. So, rausziehen, schwenken. Hier hinten geht es immer besser, weil oben weniger drüber ist. Ja, so funktioniert das richtig schön. Und hier seht ihr auch, keine Ausnahme. Alles Niederflur. Und das ist natürlich auch eine riesige Challenge gewesen. Da musste ich dann die größten Platten nehmen, die ich kriegen konnte. Ihr seht es, die waren auch nicht so billig, weil es die nicht so oft gab. Und dementsprechend ist das alles auch eine große Herausforderung gewesen, das so darzustellen und mit diesen Platten so funktionstüchtig zu machen, dass der trotzdem was aushält. Also das einmal zu den Türen und generell den Herausforderungen, die in diesem Modell drin steckten und auch noch stecken. Also ich bin da immer, wie ich ja schon erwähnte, auch noch am Überlegen, was kann man besser machen. Bevor ich es vergesse, eine Funktion gibt es noch und die ist am Heck. Und zwar haben wir hier, deswegen gibt es ja auch diesen riesigen Spalt, seht ihr, das hat auch gerade ein bisschen geflattert, haben wir hier einen kleinen, aber fein improvisierten Motor drin. Ja. Der ist auch tatsächlich, das ist das Einzige, das ist mir auch ein bisschen Dorn im Auge, der nicht originalgetreu ist, weil ich eben noch nie in die Motorhaube von so einem MAN-DL reingeschaut habe. Bis jetzt auch kein Video, damals zumindest kein Video auf YouTube fand. Das heißt, ich musste das improvisieren, aber der sieht dann echt ein bisschen anders aus. Aber da bin ich echt ganz zufrieden, dass das so abgeschlossen hat hier. Aber die Lücke ist mir mittlerweile auch so sehr ein bisschen hier auch diese Auskerbung hier von dem, dass ich eigentlich das am liebsten nochmal abändern wollen würde. Aber so seht ihr nochmal von hinten. Leider ist es so, dass auf dem Schwarz die Lichter nicht so gut rauskommen wie hier unten auf dem Gelb. Deswegen gehen die ein bisschen unter. Aber sie sind da. In echt sieht das alles ein bisschen besser aus. Aber das ist echt eigentlich alles so originalgetreu wie möglich gehalten. Hier oben ist jetzt nicht richtig fest. So, jetzt ist ja auch die Kante. Und auch hier diese Kanten, das ist auch eine Herausforderung gewesen. Die sieht auch nicht perfekt aus, weil die eigentlich auch fast noch ein bisschen eckiger ist. Ja? Und hier vorne auch, ne, das sind die Scheibenwischer, seht ihr. Ja, dass das auch so ein bisschen improvisiert, bin ich aber mittlerweile auch nicht mehr so 100% zufrieden. Also wenn ich irgendwann mal das Geld, die Ressourcen und die Zeit habe, dann setze ich mich sicherlich nochmal hin und dann wird hier nochmal ein bisschen Feinschliff betrieben. Am liebsten würde ich mir ja noch einen zweiten bauen, vielleicht sogar die Challenge annehmen, dass man farblich gesehen auf die Originallackierung geht mit dem Graustreifen unten. Ne? Aber das sei jetzt einfach alles mal so in den Raum gestellt. Es gibt da auch noch anderes, das zeige ich euch dann aber vielleicht mal irgendwann. Das bleibt eine Überraschung, aber abonniert mich gerne, dann bleibt ihr da auf dem Laufenden. Genau, also das dann einmal dazu. So, nachdem wir uns jetzt das Äußere und auch die Türen im Detail schon angeschaut haben, kommen wir natürlich zu einem entscheidenden Punkt. Kann man denn, wenn der Innenraum schon so originalgetreu ist, wollte ich natürlich unbedingt auch irgendwie reinschauen können. Und dachte mir, das heißt, man muss da irgendwas machen. Und das Einfachste ist natürlich, dass man das Dach, und das seht ihr jetzt schon, ich habe das ein bisschen vorgelöst, dass man das Dach auch abheben kann. Und das ist auch relativ einfach gewesen, lässt sich gut integrieren. Ich habe das so zweiteilig gemacht. Man kann das einfach dann abklippen und dann hier rausheben. Es ist trotzdem relativ fest, weil es eben wirklich auf echten Noppen noch drauf sitzt, damit es in der Modellform, wenn es dann irgendwo rumsteht, auch halbwegs schön aussieht und clean, also schön abgeschlossen ist. Und hier seht ihr jetzt schon das Oberdeck, ja, dieses MAN-DLs. Ich schwenke einmal durch, wir fangen vorne an. Also das ist auch wirklich original so. Ihr habt hier die 2 Sitze, dann kommt die Treppe. Ja, also jetzt die ganzen BVG unter euch, die wissen dann natürlich Bescheid. Und ihr könnt gerne nachzählen hier. Ich gebe euch ein paar Sekunden. Zählt nach, ja, Sitzreihe von vorne bis hinten. Ihr müsst den Einzelsitz natürlich auch berücksichtigen. Das stimmt. Das ist genau die Originalvariante. Hier zum Beispiel mit dem Gold ist natürlich nicht perfekt. Und auch die Stange hier vorne, das ist nicht perfekt. Ne? Aber das liegt einfach daran, dass zum einen, da gibt es keine gelbe Stange. Die gelben Stangen sind auch sehr teuer. Und das ist hier auch, also das ist wirklich, also ich bin lucky, dass ich das so fest noch hingekriegt habe. Aber es ist auch echt schwierig gewesen, das überhaupt so hinzubekommen. Und auch diese ganze graue Befliesung, ja, das ist auch echt heavy gewesen. Diese Tier musste ich auf gelb gehen, einfach damit das mit der Tür passt. Also es ging nicht anders. Ich hatte fast, also ihr seht, das habe ich im englischen Video schon gezeigt,
dass hier echt nur der Sitz auf einer Noppe sitzen kann, weil das sonst alles nicht hinhaut. Und das echt auf Naht genäht ist, dass das irgendwie funktioniert, ja. Und hier hinten habt ihr dann die Hintertreppe, das war auch eine kleine Challenge, das alles hinzukriegen, weil da drunter ist ja auch ein Sitz. Ne, das ist auch im Original so, da sitzt dann der Motor drin, ne, und hier ist so eine Stange. Und es war mir auch wichtig, dass es irgendwie am Ende doch breit genug ist, dass man da mit einer Minifigur noch durchlaufen könnte. Ne? Und dann eben auch von hier unten hochkommen kann und sich da hinsetzen kann. Ne? Und hier die Nothämmer in Rot und ich habe jetzt die Matrixen im Innenraum mit so einer grünen Fliese, ne, schon jetzt irgendwie dargestellt, aber wenn ich das jetzt irgendwie den Bus nochmal überarbeite, würde ich da wahrscheinlich eher schwarz nehmen und dann auch wie hier vorne einen schönen Sticker ausdrucken und da drauf kleben, so mehr oder weniger. Und was ich auch sagen muss, das geht einfach nicht anders. Zum einen haben wir hier teilweise diese Fensterbalken, die dann manchmal wirklich die Sitze treffen, ist ja in echt auch so, was aber bei Minifiguren dazu führt, dass man die dann nicht mehr richtig hinsetzen kann, weil der Arm dagegen ditcht. Und genauso, das wissen wir auch alle, das haben wir schon als Kinder gelernt, dass man eben zwei Minifiguren im Endeffekt leider nicht nebeneinander auf zwei Sitze, die nebeneinander befinden, setzen kann, weil sich dann auch wieder die Arme berühren. Aber gut, den Kompromiss musste ich eingehen und trotzdem sind es rein nach den Sitzen die originalen Sitze und es ist ja in echt immer auch so, dass die Sitze nahezu perfekt aneinander anschließen. Da wäre eine Noppe rein maßstabsgetreu viel am Platze. Ne? So, das dazu. Aber dann, jetzt kam die große Challenge, auch im gesamten Bau, wollte ich irgendwie auch die Möglichkeit haben, trotzdem in den unteren Innenraum, im Untergeschoss zu schauen. Und da, jetzt seht ihr auch schon wieder so ein bisschen, da sind so kleine Erhebungen, habe ich das auch schon vorgelöst, habe ich das tatsächlich geschafft und das musste ich auch alles digital machen. Hier, ja, ihr seht das jetzt, das rauslösbar zu machen. Zack. Und jetzt können wir in den Unterraum schauen. Und wer die DL kennt, wer mit denen gefahren ist jetzt unter euch, der weiß, dass das stimmt. Hier hinten sind die Viererplätze, ja, dann kommen hier zwei erhöht. Ich glaube, sind das zwei erhöhte oder nur ein erhöhter? Ja, ein erhöhter, genau, der dann da noch anschließt. Und dann kommen zwei leicht niedrigere und dann geht es da in diesen Mehrzweckbereich mit Kinderwagen und Rollstuhlmöglichkeit. Und auch hier zum Beispiel kleine Details. Hier, ich weiß nicht, ob es in dem Bus war, aber in vielen diese kleine schwarze Klimabox, ja, die dann da irgendwie auch nochmal was gerödelt hat hinten drin. Aber auch hier, wenn wir jetzt hier nochmal reinschauen, ne, dann da hinten nochmal der Vierersitz an der Wand dran, den kann man am schlechtesten sehen, aber ließ sich einfach nicht abnehmbar machen. Ne, und dann geht es da über in diesen Mehrzweckbereich. Und jetzt mache ich hier, ne, das ist jetzt sozusagen, das war auch mit am schwersten, das einzubauen, weil die Fronttür braucht leider unbedingt ein Dach. Und ich wollte aber irgendwie trotzdem hier reingucken können. Also ist das so ein bisschen so ein bisschen improvisiertes Ding. Aber es hält irgendwie. Und dann kann man auch hier nochmal reingucken. Ne? Auch immer einer meiner Lieblingsplätze gewesen, hier vorne auf dem Radkasten. Da konnte man dann immer schön zuschauen, was der Busfahrer gerade so macht. Dann haben wir hier die Treppe. Ne? Wir kennen sie alle. Hier diesen Einzelsitz, der auch eher für ältere Menschen gedacht ist. Aber auch hier die Klappsitze, die tatsächlich auch funktionieren. Ich werde jetzt nicht klappen, weil ihr seht, ich hatte keine andere Wahl, als den da so einzustellen. Ne? Und dann geht hier die Treppe hoch und dann kommt man hoch. Und so kann man tatsächlich, jetzt sieht der natürlich ein bisschen entrupft aus, aber hat man tatsächlich die Möglichkeit, diesen Bus echt ganz gut darzustellen und auch echt ganz gut zu bemannen, sagen wir mal so. Und das ist jetzt damit auch das Ende des Videos. Ich würde noch einmal kurz zum Finalzustand des Busses zurückkehren wollen. Da sind wir wieder im Ausgangszustand. Ich habe jetzt hier die Vordertür mal offen gelassen. Da muss man immer ein bisschen fummeln. Ich wollte jetzt nicht was kaputt machen, weil es wird irgendwie gerade auch schon dunkler und ich will ihn ja noch ganz gut darstellen können für euch jetzt hier zum Abschluss. Und jetzt wirkt das so ein bisschen, als würden wir irgendwie herzallig stehen und eine kurze Betriebspause haben mit der einen geöffneten Tür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt einen Einblick bekommen in diesen Bus. Falls ihr Fragen habt, Feedback, ich freue mich riesig, lasst es mich wissen. Tretet auch gerne meinem Discord-Server bei und tretet mit mir in Kontakt. Also ich freue mich da immer riesig. Und das war so ein bisschen so mein kleines Projekt an dieser ganzen Stelle. Lasst unbedingt ein Abo da, falls euch das interessiert. Also ein Video kommt auf jeden Fall noch. Ich verrate aber noch nicht im Detail was. Ich kann euch auch gerne, falls euch das auch interessiert, die digitale Version in Lego Studio einmal zeigen, wo ich den Bus dann so angelegt habe, damit ihr mal ein bisschen kennenlernt, wie das alles so aussieht.
Und ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, damit lassen wir den Bus wieder in Frieden. Er ruht hier vor sich hin, er war nie im Einsatz, wird es auch nie sein und genauso wird er auch nie ausgemustert werden. Also vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht, guten Morgen und bis bald.